nesifundo sethu apho sithetha ngokholo nomcimbi wezimali nobutyebi. Bangiba siqale ke sityhila kwiBhayibhile apho sixhomeke khona iintente zethu kwincwadi kaLuka chapter 14 sifunda apho from verse 28 to 30. Yafunda ke nabayifumeneyo bethu. This person began to build but was not able to finish. If you want to build a tower, you first sit down and decide how much it will cost to see if you have enough money to finish the job. If you don't, you might lay the foundation, but would not be able to finish. Then all would see it would make fun of you, saying, this person began to build, but was not able to finish. Ngifunda ke kuleka yesiXhosa undikhoyo. Kaloku nguphi na kuni othi efuna ukwakha inqaba angathi uqala ahlale phansi abalindleko ethelekelela ukuba unazo na izinto zokuyigqiba. Kungenjalo kunokuthi sele senzile isiseko angabi nakho ukugqiba. Baze bonke ababonelayo bahlekise ngaye besithi, lo mntu waqala ukwakha wakhohlwa ukugqiba. Inkosi ke mewasikela amazwi ngoYesu nasithandazeni Inkosi elungileyo kwezi sifundo ube nathi sikelele nangoku thetha nathi Nkosi ezityhile ngoYesu. Amen. Namhlanje ke sithetha ngeminikelo, offerings. Sithetha ngeminikelo. Kodwa kuqala kuze kulunge kuthi ndivumele ndithi ndenze umahluko phakathi komnikelo kunye nesishumi. Hlobo sami esithandekayo, isishumi ithi iBhayibhile uyasibuyisa, ubuyisa isishumi ngoba sesikaThixo, ngoba uThixo uyasikelela. Ize kule ntsikelelo ke ngokusikelele ngayo ubuyise okweshumi. Umnikelo wona uphuma kuwe. You bring an offering, uyawuzisa umnikelo. Isishumi luthando likaThixo, ebonisa uthando emntwini ngokumsikelela. Umnikelo ngumntu esabela kuthando likaThixo, sithi uThixo ndiyakuthanda, athi umntu nam Thixo ngokunikela ndiyakuthanda. Isishumi yi-test of obedience, kukuvavanywa kokuthotyelwa kukaThixo. Umnikelo yi-test of motives and attitude, kuvavanywa injongo yakho, uThixo injongo yakho ne-attitude yakho kuye uyibona emnikelweni omnika wona. Hlobo zami esithandekayo, bese nditshilo ke ndathi isishumi luthando lukaThixo emntwini. Umnikelo luthando lomntu kuThixo. Isishumi nguThixo ngoba kusikelela yena, kuthanda yena, nguye odeterminayo, obeka umqathango uba wena uzawubuyisa kangakanani na, uthi uzawubuyisa kweshumi. Xa ke ngoku unikela, you determine, nguwe ogqiba entliziyweni yakho uba uza kumnika kangakanani uThixo. Hlobo zami esithandekayo, isishumi sisenakho ukuba naso isiphako. Tithe can be faulty. Umzekelo bendikumfundisa emakhaya ezilalini. Ndime ebuhlanti emzini womntu olilungu lebandla likaThixo, ndiyobala ishumi. Zize igusha ndime esangweni, hlobo zami ezithandekayo, nomdikoni ecaleni kwam. Sibale sawufika kweshumi ndalathe ngentonga. Noba iyajingxela, noba iyimfama, noba ibhityile, yeyeshumi yekaThixo.
umnikelo wona kufuneke ugqibelele, an offering must be perfect. Ngoba nezulu lakhupha umnikelo onguYesu ogqibeleleyo ongenasiphako. Nowakho kumnikelo kuThixo kufuneka ube perfect. Isishumi sisetyenziswa nguThixo ngoba wena ukhupha isishumi kuThixo. Ze ngokomyalelo kaThixo kwincwadi yeNumeri, isishumi kondliwe ngaso abaLevi. Umnikelo wona wenzelwe to run business of the church. Kweli bandla ke labalindi, i-50% ibheka kuNdlunkulu, i-50% ishiyeke ebandleni yeminikelo ukuze ikwazi ukuhamba ivangeli nemicimbi kaThixo ngaphakathi ebandleni. Cimba ke siyavana apho, siwubonile kumahluko. Yivumele ke ndithi hlobo sami esithandekayo, xa sinikela kuYehova uThixo, ngoba kuqale kwanikela yena, ngoba thina bantu singumsebenzi wezandla zikaThixo. Into naThixo umntu lento umkhumbulelayo, unyana womntu lento umvelelayo. Ngoba wena Thixo umthejize ngobuqaqawuli nangobungangamela. Ncwadi indumiso le isahluko sesibhozo indinyana yesine yotsho kwesithandathu. Umntu uthwejize nguThixo ngobuqaqawuli. Ngalonke ixesha uThixo uyamkhumbulela umntu, ngalonke ixesha uThixo uyamvelela umntu, ngoba umntu ngumsebenzi wezandla zikaThixo. Umntu ke unobudlelwane noThixo. Obu budlelwane bubekho kusukela uThixo wamdala umntu. Hlobo zami ezithandekayo, obu budlelwane ithi incwadi kaJeremiya 31 verse 3, uYehova ubonakale kum kwakude, wathi ndikuthande ngothando olungunaphakade. Le Bhayibhile ekuthiwa nguNdikhoyo ithi ndikuthande ngothando olungapheliyo. Ngoba kaloku umntu ngumsebenzi wezandla zikaThixo. Ngamanye amazwi, ayikho into onoyenza enobangela uThixo angakuthandi. Ayikho into endinoyenza enobangela uThixo angandithandi, ngoba ndingumsebenzi wezandla zakhe, ndiyingcamango yakhe. Hlobo zami esithandekayo, sikho ngenxa yokuthanda kwakhe, singabantu bakhe. Hlobo zami ezithandekayo, ngenxa yokuThixo abantu bakhe ubathanda ngothando olungapheliyo, ubathanda ngothando olungunaphakade. Hlobo zami ezithandekayo, sele ndingumntu ndigwidiza, ndibhatyaza, hlobo zami ezithandekayo, ndimosha, loo nto ayibangeli uThixo awaqhawula amakhonkco obudlelwane. Uyandithanda ngoba ndingumntu wakhe. Singabakhe ke ngokudalwa, singabakhe ngokuhlawulelwa ngegazi lexabiso eCalvary, singabakhe hlobo zami ezithandekayo ngokulondolozwa nokugcinwa lubabalo lukaThixo. Hlobo zami, we are maintained by grace. Hlobo zami ezithandekayo, siphethe ke inkonzo yeminikelo. Hlobo zami ezithandekayo, elowo abonakale ngokupha kwesandla sakhe ngokwentsikelelo kaYehova uThixo wakho akunikileyo. Deuteronomy 16 verse 17. Hlobo zami, okokuqala xa sinikela kuThixo sinikela ngokwendlela uThixo sisikelele ngayo. Abanye basikelelwe kakhulu, abanye basikelelwe kancinane ngokubona kobulumko bukaThixo. So ngokwendlela uThixo akusikelele ngayo, ulindele ke ngolo hlobo nawe unikele kuye njengoThixo. Hlobo zami esithandekayo, ngoba uThixo uyasikelela. Ithi ke le Bhayibhile ekuthiwa nguNdikhoyo, ngokobungakanani amathamsanqa umntu owaphiwe nguNdikhoyo uThixo. Okwesibini, hlobo zami ezithandekayo, sinikela kuThixo ngokobungakanani bezinto umntu anazo, in proportion to what a person has. Unikele ke ngokwezinto onazo, ngokunikwa nokuphiwa nguThixo. Okwesithathu, xa sinikela, iBhayibhile ithi
uThixo uthanda umphi oqhwayitileyo, a cheerful giver. Ngamanye amazwi ngokanye leBhayibhile kuthiwa ngundikhoyo umuntu opha ngobubele. Hlobo zami esithandekayo, imiqathango nemimiselo kaThixo ebantwini xa benikela, ngoba kufuneke uphe ngobubele, ube ngumphi oqhwayitileyo, wawugqiba unikele kuThixo ngokwendlela uThixo akusikelele ngayo. Ubusikelelwe kakhulu kulindeleke kakhulu, ubusikelelwe kancinane kulindeleke kancinane ngokwendlela uThixo akusikelele ngayo. Okwesibini, lo mnikelo wakho hlobo zami esithandekayo mawube yinto engaphumi kabuhlungu. ngokwamaKorinte 9 verse 7, umnikelo wakho mawungabi nasikrokro. Xa unikela kuThixo suba nenhliziyo ebuhlungu kuba unikela kuThixo, ngoba xa usipha umuntu omthandayo akho nto uvisa ibuhlungu apho. Okwesibini, xa kunikelwa hlobo zami ezithandekayo, awunikeli kuba unyanzelwa okanye unyanzelekile, awunyanzelwa meko, iphuma lento lithandweni hlobo zami ezithandekayo, iphuma lento kumntu oqhwayitileyo, iphuma lento kumntu eqhutywa bububele bokuthanda uThixo. Beke sayiveza ke xa besidlula sichaza ishumi neminikelo, sathi umnikelo kufuneka ugqibelele ngokwencwadi kwaLeviticus sahluko sayamashumi 22 verse 18 to 24. Ayisithi xa inikela amaSirayeli athi uThixo umnikelo ophuma kuni oza kum ndinguThixo mawugqibelele, ungabi nasiphako, ungabi nasiphoso, perfect offering. Hlobo zami ezithandekayo, ibalulekile ke loo nto siyazi. Okwesibini, xa sinikela, ngoba uThixo simkhonzayo nguThixo wocwangco. Ngokwencwadi yamaKorinte yokuqala 14 verse 33, he is a God of order, not a God of confusion. Ngenxa yoko xa unikela hlobo zami ezithandekayo, iBhayibhile yami ithi ngolokuqala usuku, iveki ngeveki, elowo kuni makabeke ekhaya eqweba into esakuba esikelelwe ngayo, kuze kungathi ndakuba ndifikile kwandule ukubuthwa imali. Mposi Paulo sebecebisa abantu abakholwayo, ngoba ngeli xesha lakhe hlobo zami ezithandekayo abantu bebegcina isabatha kaYehova uThixo ngomgqibelo. Athi ke ngecawa ngosuku lokuqala lweveki hlalani phantsi ekhaya nilusapho, nabe umnikelo enizawunikela ngawo etyalikeni kwisabatha elandelayo. Hlobo zami ezithandekayo, ngenxa yoko xa sinikele kufuneka sinikele rhoqo, regularly, sinikele systematically. Hlobo zami ezithandekayo, le nto icetywe phi ke ekhaya as a family. Ngenxa yoko awunikeli kuba uqhutywa lihlombe lomshumayeli, uhleli phantsi uzulile ekhaya, kubalwa ingeniso. Hlobo zami ezithandekayo, ngambuyisela ngantoni uYehova konke ukundiphatha kwakhe kakuhle, emveni koko ubalwa intsikelelo, kukhutshwe ke ngoku umnikelo, uphume entliziyweni kungekho hlombe. Hlobo zami ezithandekayo, ngoba le nto yenzeka phi ekhaya. Hlobo zami ezithandekayo, okulandelayo phambi uba sinikele hlobo zami ezithandekayo, ndifunda nawe kwincwadi kaMatheyu sahluko 5 ivesi yama-23 verse 23 to 24. Ndiyafunda ke nabayifumeneyo bethu ndikhawulezile. So when you offer your gift to God, xa unikela isipho sakho kuThixo at the altar, sibingelelweni, and you remember that your brother or sister has something against you, ukhumbule into yokokubana umntakwenu, udadewenu, hlobo zami ezithandekayo, endlini kaThixo unento ngakuwe. Ithi ke iBhayibhile hlobo zami ezithandekayo, go and make peace. Leave your gift there at the altar. Shiya esibingelelweni umnikelo wakho, uhambe uyokwenza uxolo nomntu kaThixo. Emveni koko ubuye uzowunikela umnikelo kuThixo.
phambi kokuba unikele umnikelo kuThixo ukuze lo mnikelo wamkeleke kuYehova uThixo kufuneka wenze uxolo nabantu bakaThixo. Uba uthe xa uzawunikela wakhumbula uba nikanena siboni ngalisiso linye, hlala phansi ushiye umnikelo uyokwenza uxolo, emveni uba wenza uxolo uhambe uyowunikela. Yiyo loo nto namhlanje engathi emabandleni ezicaweni ezityalikeni apho abantu bakhonza khona kukhona ubunzima, ngoba kunikela abantu abangenaxolo omnye nomnye. Hlobo zami esithandekayo, yaye xa singenaxolo omnye nomntakwabo nodadewabo endlini kaThixo alikho ithemba ukuba siyawubakho kuluhlu xa uYesu ebonakala kwesibini, ngoba uYesu sinika ithuba ngoku phambi sokungena engcwabeni senze uxolo, ngoba xa simanyene ihlabathi lizawubona ngaloo nto bangenene aba ngabadisipile bakaYesu, ngabafundi bakaYesu. Hlobo zami esithandekayo, xa sinikele, offerings are our response of love, responding to God's blessings. Iminikelo yethu hlobo zami siphendula thina kuthando lukaThixo, siphendula kwintsikelelo yakhe nokulunga kukaThixo. Hlobo zami esithandekayo, hlobo ngambuyisela ngantona uYehova konke ukundiphatha kwakhe kakuhle. Xa sinikela hlobo zami esithandekayo, sinikela kuba sisoyiswa hlobo zami esithandekayo, ngoba kuqale kwanikela uThixo ngonyana wakhe. Ngenxa yoko thina ke ngoku siyasabela, we are responding to the blessings, to the goodness of God, ngoba ulungile uThixo. Ngambuyisela ngantona uYehova uThixo ngenxa yezibele ezingaka andenzele zona. Ngamanye amazwi, xa ucinga into yokokubana awenzelwanga nto nguThixo unelungelo lokunganikeli. Uba engqondweni yakho uzixelele into yokuba uThixo akakwenzelanga nto, ubunyanisile phofu. Kwale nto uba ube uyaphila, abanye babe besiwa belala ubuthongo bokufa, loo nto yodwa ibonisa uba wenzelwe into. Hlobo zami ezithandekayo, kodwa ubucinga uba wena uThixo akakwenzelanga nto, unelungelo longanikeli. Offerings are our response of love. Luthando lwethu sisabela kuthando lukaThixo, ngoba kuqale kwathanda uThixo. Nathi ke xa sinikela sithi uthi uThixo ndiyakuthanda ngeshumi, nathi ngokunikela sithi Thixo siyakuthanda. Hlobo zami ezithandekayo, umnikelo lithuba lokubonakalisa uthando lwakho enhliziyweni kuThixo, ngoba xa sinikela hlobo zami esithandekayo endlwini kaThixo asinikeli ezintweni. We don't give to things, we give an offering to God, and then that offering is distributed hlobo zami ezithandekayo endlwini kaThixo kwezo ntswelo zikhoyo ebandleni kaThixo. Uthi ke lo mbhali hlobo zami esithandekayo, much of the money that finds its way into the church could be called a collection. Imali eninzi hlobo zami esithandekayo efunyanwa isebandleni kaThixo inothi xa ibizwa kuthiwa hayi nguqatha nje lo wabantu, rather than an offering, ayingomnikelo. This because needs are emphasized, intswelo kubethelelwa zona kakhulu, rather than the privilege of expressing love and gratitude to God. Basic Stewardship Manual, page 71. Uthi lo mbhali, yi-collection, yingqokelela, ayingomnikelo, ngoba le ngqokelela nguqatha, ngoba kunikelwe ezintweni. Kanti umnikelo wenene xa sinikele endlini kaThixo, uba ngaba kufuneka izitulo, awunikeli kwezaa zitulo, wena unikela kuThixo. Izekela mali ithathwe kothenga izitulo, wena unento kwenza noThixo hlobo zami, ngoba uba kunjalo uzawuthi ngomso ndandinika izitulo apha, kanti uThixo akaswelanga nto. Xa usinika ithuba lokuba sibonise uthando lwethu kule partnership esinayo kunye naye. Ndivumele ndithi ke hlobo zami esithandekayo, xa unikela awuthengi emithi yongena ethole,
awujonganga nzuzo xa unikela kuThixo. Xa uYesu wayenikela ngobomi bakhe, hlobo zam, akho benefit, akho maqithiqithi awazuzayo ngaloo nto. Sithi abantu abazuza amaqithiqithi ngokufa kaYesu, ngoba ngokufa kwakhe saphila thina. Ngokuqalekiswa kwakhe ngokuba eyojinga emnqamlezweni sasikeleleka thina ngobomi kweli lizwe nakwilizwe lizayo. Makabongwe uThixo. Ngenxa yoko xa unikela ngenhliziyo enombulelo nothando kuThixo, awuthenge mithi yongena ethole, hlobo zami ezithandekayo. Bonke ke abantu bangamagosa kaThixo. Ke kaloku ke kufuneka kuwo amagosa ukuba lowo kuwo afumaneke ethembekile, ngamaKorinto okuqala 4 verse 2. Bonke abantu bangamagosa kaThixo, hlobo zami ezithandekayo. Ekholwa umuntu engakholwa, emazi uThixo engamazi, emthanda uThixo engamthandi, hlobo zami ezithandekayo, umuntu uligosa likaThixo. Nto nje ilungelo esinalo ke thina apha ebugoseni lokuzikhethela, unelungelo lokukhetha uba ube ligosa likaThixo elithembakeleyo, ube ligosa likaThixo elingathembekanga. Kodwa uba ligosa ulilo, ngoba sonke sigoswe nguThixo ngobomi. Sagoswa nguThixo ngento eziphathekayo asikelele ngazo. Sagoswa nguThixo ngabantwana, hlobo zami ezithandekayo. Sagosiswa nguThixo ngetalente nezakhono. Sagoswa nguThixo ngemfundo. Sagoswa nguThixo ngobutyebi, ngento yonke nehlabathi lonke liphantsi kolawulo lwethu. Singamagosa emfihlelo zikaThixo. Ilungelo onalo lokuzikhethela ube ligosa elithembakeleyo kuThixo, ube ligosa elingathembakelanga. That is your choice. Kodwa ubugosa sonke singamagosa kaThixo. Njengamagosa kaThixo ke sezawuma phambi koThixo ngemini yokwabiwa kwamafa, sinikwe ingxelo ngobomi bethu nangobugosa bethu. Incwadi ethi Strategic Church Finance, page 1616. It is who you are before what you do. Hlobo zami ezithandekayo. Wena uligosa phambi kokuba uwenza ntoni, ulilo. Noba wenza uyathembeka, noba uthembeki, ubugosa ulilo, ngoba ngumsebenzi wezandla zikaThixo. Ngoba singabakhe ngendalo, singabakhe ngokuhlawulelwa, singabakhe ngokulondolozwa, ngoba bekholwa bengakholwa bonke baphantsi kokhuseleko likaThixo. Xa sifika kwakhona emnikelweni, ndihamba kunye nawe kwincwadi yamaRoma 12 verse 1. Ndiyanivuselela ngoko bazalwane ngokwemfefe zikaThixo, uba ninikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo, inkonzo yenu yasengqondweni ke leyo. Ithini ke le nto, hlobo sami esithandekayo? Phambi uba unikele ngemali yakho, phambi uba unikele kuThixo ngobutyebi bakho, phambi uba unikele kuThixo ngexesha lakho, qala unikela ngobomi bakho, hlobo zami ezithandekayo. Ithi iBhayibhile ninikela ngemizimba yenu ibe lidini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo, inkonzo yenu yasengqondweni ke leyo. Umnikelo ke wokuqala nguwe. Ncwadi imizekeliso athi uThixo nyana wam, ndinika inhliziyo yakho ukuze ukholiswe zindlela zam. Hlobo zami ezithandekayo, kuba umntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe nobulungisa, avume ke ngomlomo ukuze asindiswe. Romans 10 verse 10. Faith is a matter of the heart. Qala umntu ufuneka akholwe ngenhliziyo. Akukholwa ke ngenhliziyo uzawukwazi nokunikela ngenhliziyo. Umnikelo wokuqala ayomali yakho, hlobo sami esithandekayo. Ayilo xesha lakho, ayotalente yakho, hlobo zami ezithandekayo, alolwazi lwakho. Umnikelo wokuqala inhliziyo yakho kuThixo, kulandela italente yakho, kulandela imali yakho, kulandela yonke into ebizwa ngegama lakho. Hlobo zami ezithandekayo, in our gifts we should be giving ourselves to God. Kwizipho zethu qala kufuneke sinikele ngathi kuThixo, sihlaziye, senze kutsha ukuzinikela kwethu kuye, hlobo zami ezithandekayo. Yaye lo mnikelo ibe yinkonzo yamava okuhamba noThixo.
Hlobo zami esithandekayo ndifunda kwincwadi Desire of Ages page 20 to 21 nakwincwadi ekuthiwa iBible Commentary volume 4 page 1079 ifundeka ngolu hlobo. God does not ask men to give him offerings because he needs money. uThixo akaceli abantu ukuba banikele iminikelo kuba uThixo nentswelo yemali. Kodwa uThixo ufuna sinikele ukuze samkele insikelelo yokunikela. Ngoba ithi iBhayibheli usikelelekile umuntu ophayo ngaphezu komuntu ophiwayo. Okwesibini xa sinikela kuThixo siyakwazi ke ngokukhula nokuphuhlisa isimilo sethu sifane naye. Ngoba uYesu waba ngumnikelo. Ngenxa yoko xa unikela ngenhliziyo uqala ngobomi bakho uze ngezinto eziphathisiweyo eziphathekayo onazo uzawufana noYesu. Hlobo sami esithandekayo. The purpose of giving is not to supply God's needs. Injongo yokuba sinikele endlini kaThixo asibonelele uThixo ngentswela nazo, because God does not need anything. Ngoba uThixo akanantswelo, igolide nesilivere yakhe, izilwanyana eziphendle zezakhe, ngoba lelike Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo elimiweyo nabantu abahleli kulo. uThixo akanantswelo hlobo zami esane, usinika ithuba as junior partners okuba nathi sisebenze kunye naye kweli cebo lokusindisa. The Lord does not need our offerings. Inkosi ayidingi iminikelo yethu hlobo sami. We cannot enrich him by our gifts. Asinawumtyebisa uThixo kuthiwe uThixo utyebile uteketeke yiminikelo yethu. Hayi hlobo zami ezithandekayo. Xa uThixo sithi masinikele akatsho kube nentswelo, usinika ithuba lokuba nathi ngoba le minikelo esinikela ngayo yinsikelelo evela kuThixo. Ngenxa yoko ebonisa ukuzithanda. Ngenxa yoko xa unikela nawe uthi nami Thixo ndiyakuthanda. Kwakheke ke elikhaya lobuhlobo phakathi kwakho kunye noThixo wakho. Hlobo zami esithandekayo, God is not interested in our money. uThixo akanamdla emalini yethu ngoba nalo mali sesandleni sakho yekaThixo, nawe ungokaThixo ngoba nani aningobeni. He is interested in us. uThixo akanamdla emalini yakho, unomdla kuwe. Ufuna inhliziyo yakho Thixo ukuze kulungelwe wena. Ufuna inhliziyo yami uThixo hlobo sami. He wants us to choose to obey him. Ufuna kokuba thina sizikhethele ukumthobela because we love him. Kuba simthanda, hayi kuba sinyanzelekile. Incwadi ethi Biblical Principles page 110. So zami esithandekayo, as we give our tithe, xa sinikela ngeshumi zethu, a test of obedience, ukuvavanya ukuthobeka kwethu, and our offerings, a test of motives, neminikelo yethu apha kuvavanywa injongo yethu. Hlobo zami esithandekayo, let us thank God. Masimbulele uThixo for making our giving possible, for the blessing of being partners with him, ukuze sikwazi ubana sisikeleleke sibe ngabantu abasebenza kunye naye. So zami esithandekayo, offerings are a test of attitude. Iminikelo uThixo uvavanye attitude yethu, indlela esicinga ngayo ngokubhekiselela kuyo, ngoba incwadi kaNahum ibiza ukuthi babilapha chapter 1 verse 7, nicinga ntoni na ke ngoYehova? Into oyicingayo ke ngoYehova ibonakala emnikelweni wakho. I-present oyinika uThixo hlobo zami esithandekayo ichazela uThixo indlela omthanda ngayo, indlela okude ngayo kumadinga kaThixo. Ngivumeleni ke hlobo sami namhlanje ndithi kuni uThixo uyasithanda, wasidala hlobo zami esithandekayo. Wasidala esithi masenze umuntu ngokufana nathi. Waphila umuntu Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, Genesis chapter 3. Ngenxa umuntu wayinika ilungelo lokuzikhethela, wagqiba uAdam noEva
ukuba bamfulathele uThixo, washiywa uThixo yinyoka. Hlobo zami ezithandekayo, yayimele ongendawo. Ilizwi layo lagqama, uThixo washiywa ngabantu bakhe, kwangena isono ehlabathini. Sekunjalo, hlobo zami ezithandekayo, wahamba uYesu, wehla, wayikhulula ingubo yobuThixo, waba ngumuntu ebantwini ukuze abuyisele ubudlelwane phakathi komuntu noThixo, ngoba isono sithintela insebenzo kaThixo. Ngenxa yokuhlawulelwa nguYesu ngelelakhe igazi, hayi igazi likaGabriel nelengelosi, ngelelakhe igazi uYesu wajinga emnqamlezweni ukuze ngokufa kwakhe siphile thina. Waba sisiqalekiso uYesu ukuze sibe yintsikelelo. Hlobo zami ezithandekayo, nangaphandle koko uYesu sasilondoloza ngobabalo lwakhe, ecengacengana nobomi bethu. Namhlanje ndivumele ndithi kuwe, when you make an offering to God, first and foremost offer your heart to God, then your everything will follow. Ngoba this is not a commercial transaction, this is not a commercial business. uThixo akadingi imali yami, akadingi imali yakho. After all, awunanto uThixo into ayifuna inhliziyo yami. Mnika inhliziyo, hlobo zami ezithandekayo, yonke into izawuba lula. Inkosi yoxolo ke mayisomeleze isigcine isilondoloze ukuze esisifundo sibe yinsikelelo ebomini bethu. Siyibone iminikelo ngokwendlela uYesu angasingayibunyana ngayo, ngoba uThixo akho nto ayisweleyo. Inswelo kaThixo yokuba abantu bakhe bazinikele kuye. BuDavide belapha bezathi njengexhama elitsalela emfuleni wamanzi, wenje njalo Thixo ukutsala kuwe umphefumulo wami. Inkosi ke mayosikela amazwi ngoYesu, amen.